ফাইন্ডার ইউজ করার জন্য প্রথমে সার্চ বক্সে লিখতে হবে KWFinder, তারপরে এসিআরপি থেকে ফার্স্ট লিঙ্কটা ক্লিক করতে হবে, তারপরে সাইন ইনে ক্লিক করতে হবে, তারপরে ডু নট হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে এই পুরো ফর্মটাকে ফিল আপ করতে হবে। ফিল আপ করার পরে এখানে কোন কী টাইপের জিনিসের জন্য এটাকে ইউজ করতে হয় সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে এই ক্যাপচাটা ফিল করে দেবেন। ক্যাপচা ফিল করার পর ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন। তারপরে পাসওয়ার্ডটা সেভ করে নেবেন। পাসওয়ার্ড সেভ করার পরে আপনার জিমেল আইডিতে একটা অ্যাক্টিভেশন কোড গেছে, সেটাকে ক্লিক করতে হবে। এই অ্যাক্টিভেশন লিঙ্কটাকে প্রথমে ক্লিক করে নেবেন। ক্লিক করলেই আপনার যে ফ্রিতে আপনি KWFinder ইউজ করতে পারবেন।